salaamaaleykum comme ñu leen ko waxee rek fu mu nekk nii nag yëf fi ID card bi nee na cour Gambia ku nekk ngee wax ne ID card bi maanaam dafa seer si li nga xam ne mooy 450 ñeneen yi nag am na ñoo xam ne seerut si gars yi am na ñoo xam ne dañ koy yaakamte bu boobaa rek ñu génn si biir dëkk bi laajte ñit yi naka lañ gisee 450 bi ndax turnout bi baax na ndax ñit yi ñu ngi génn ku gis li nga xam ne nag mooy seen ID card bi ñeneen yi tamit ñu ngi wax ne li nga xam ne nag mooy Semlex maanaam ñuy issue ID card bi nekkul institution boo xam ne Gambian na ko moom Gambian si bëri nag ñu ngi wax ne dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñooy prestige yooyu noonu yëpp ay waxin yoo xam ne la yu fi am la bu boobaa rek dinañ dugg nag laajte si biir dëkk bi lan la gaay foog si fi ID card bi ndax waroon nañ koo jox ki nga xam ne mooy Gambian company bi parce que Gambian company bi suñ ko joxee lu mu am yëpp si biir Gambia bi la moo dem ki nga xam ne nag mooy Semlex lu am 70% bi dafa dem fi nga xam ne nag mooy seen dëkk bu boobaa rek comme ni ma leen ko waxee wax nañoo police PRO bi moom it dinañu wax lan moo nekk xalaatam si li nga xam ne nag moo fi xew bu boobaa rek dinaa doxantu ñu seet nit yi nga xam ne ndax am nañ seen ID card ndax amuñ ko ndax 450 bi sonal na leen ndax sonalul leen jërë ngeen jëf ñu ngi fii biir Banjul si fi nga xam ne nag mooy Gambia Immigration Department jërë ngeen jëf. Superintendent MS Diba, I'm the Press and Public Relations Officer for Immigration. All right, so we recently heard of the issue of the ID card and people are arguing. We want to know how is the turnout as today is the first day that people should get their ID card. Yeah, you are right. You know, we have commenced issuance this morning and the public is responding. People are coming forth to get their cards. All right. How is the response? How will you rate the response? So far, during my visit to the issuing center this morning, the turnout was massive. Was massive compared to before? Yeah, it is really massive because, you know, the public have been in the waiting for the past 2 years. So once, you know, it was, you know, announced that we are resuming issuance today, everybody is like kind of, you know, eager to come and pick up their cards. All right. So many people are complaining pertaining to the price. What is your take on that? 450. 450, that is the price. And what I'm coming to say about this price is not going to be anything new. This is what I have been trying to re-echo throughout my interaction with the media all these days. This is a price that have been, you know, factored. This is the price that have been fixed in the contract document that was signed between the Republic of the Gambia and Semlex company. And the immigration, as we are, have no influence whatsoever over the price that we are talking about. If I'm getting you right, the immigration have no clue to say no to President Barrow that, you know, the issue of the ID card is expensive. What I'm saying is very clear. And I think I have said this thing in a very clear language. What I'm saying, all those who know how governments operate will come to realize that government have institutions that work for it, you know, in different domains. So my agency, my organization, or my institution, being the implementing body for matters relating to immigration matters, have its, you know, responsibilities, but we have our limitations as well. We have no control whatsoever over the price. We have not fixed the price for the ID card, and you know, there is nothing we can. We are implementing agency. We are there to implement government policies on this matter. So the matter is right in front of us, and we are advised, we are asked to implement it, and that is what we are doing. Sir, if I also get you right, just like I said, your office is the PRO's office. You are responsible to communicate with the people. Do you hear the general people crying out about the issue of the price? What reaction do you have on that? What I know so far, I will not call it a cry. I can say we have different opinions. The public opinion on this price of the ID card is divided. Some feel that, you know, it is too much and, you know, not, you know, worth it. Some feel that, you know, it worth it, and this is it. You know, the thing still hangs in the balance for the public to debate on it. All right. For so many young people, they are saying no to the ID card. We have seen it on social media. They are saying no to 450, no to 450. Some of them are even going to the extent of saying that they will not even, you know, look for ID card. What are you going to do on that? Following the public discourse on this ID card and the price that, you know, is attached to it,
like I've said, the opinion is divided. In as much as you have so many people who are saying no to it, the price is too much, you equally have a lot of people who feel that the price, worth it. The card worth the price that is attached to it. So, but anyway, my job as an immigration officer is not to how do I say, dispute the price or whatsoever. I am still maintaining our stance that we are an implementing agency, we are professionals or we are technicians who are supposed to implement government policies and programs. So this is a program that is presented to us, and our obligation is to implement it. That's all. All right. So what are some of the challenges that you are having so far? Challenges like what? Challenges when it comes to the issue of the ID card, because some people believe that Semlex, as a company, they are not worthy to give ID cards to make it for Gambians, because according to the research we did, they have issues with the people, that is the international community, according to what we get. Do you think that, you will not have any challenges pertaining to them selling our identities? Talking about the credibility of Semlex, I don't have anything to comment on that, because I don't know I don't know Semlex. I don't know anything about what their working history. So that is not my whatsoever. That is not my job, to look into their credibility or whatsoever. Like I have already alluded to, our job here, the job of my institution is to implement government policy on ID card, implement this government program of issuing ID card to the Gambian citizens, and that is what we are doing. But sir, like I said, this is the police, this is the public relation office, and I think sometimes you can give advice to the government, or even because you are the ones that will be on the ground, to tell people what to do. Do you think this will have an impact on your work? I'm not clear with your question. Can you? Yes, my question is, like you said, you are here to implement government policies, what government wants, that is what you would do. But then, you are in the general public, and you know what the general public are saying. So if people are having issue with Semlex as a company, at the assembly which we cover, we hear people saying no to Semlex. So we want to know, on your part, do you react to government to tell them, this is what we also hear, what do you think? I think if you understand very well how things work in a government, you will understand and you will appreciate our stance in this whole matter. Okay? The Gambia Immigration Department, we are, technicians, like I have said. The people who are supposed to check all these things, don't come from this institution. Do you understand me? So what we do here is, basically carry out, government programs that, that are aligned to our responsibility as, a border agency or, an institution that is related to immigration matters. So I still, maintain our position is that implement government policies and programs, relating to immigration matters. That is what we do. Is the price going to be the same with the people at the provinces? Yes, the price is, the same across the country. What people in Banjul will pay is what people in Jarasoma will pay, is what people in Sarangai will pay. So the price remains the same across the country. Sir, according to Honorable Sidia Jata of Woolworths, he said, government should consider the people of the provinces, because the price, if you look at people in the greater Banjul area, maybe they are well off, sorry to say, but then, maybe they would not have much problem. But if the people right now in the greater Banjul are complaining, how about the people in the provinces? That one, I don't have anything to comment on the Honorable's, observation. They are the representatives of the people, and they are entitled, to, let's say, voice out the opinions of their people, or, talk about what they consider, in their opinion, good for their people. So, in that regard, I respect every individual opinion on this matter. I don't have anything to comment on that. As the PRO, I also want to know what message do you have for the general public, especially the young people that are saying no to the ID card for 450? We know very well, so many people are frustrated about the cost of the ID card. Many people are expressing their concern
about the cost of the ID card, seeing it as something that is exorbitant. But equally, we have so many people also who feel that the ID card is worth its price, that is the 450 price, considering the technology involved, considering the materials that are being used in the ID card. So it all boils down to the same thing that I have said from the beginning, that the public opinion on this ID card is divided. So that is it. If the ID happen to get lost, what should the person do? Should you bring another 450, or what are the plans in place? This ID card is costing 450. So naturally, if you lost the ID card and you want to come for replacement, you go and pay the same 450 for replacement, because another card is going to be given to you. So, sir, you said the turnout is very good. I am impressed with the turnout that I saw this morning. So what message do you have for the Gambian people that are saying no? The message is that Gambians, should try to come forward, and get, their identification cards. And they must also make sure that, when they are coming, let them, come forward and prove their citizenship by presenting the necessary documents. I also want to send this message that, this document is for citizens and citizens only. So whosoever is not quite comfortable with his status as a citizen must not come over there to attract unnecessary, how do I call it, maybe embarrassment or whatsoever. So I call on the general public to get all the relevant documents, come forward, get their identity card, as this card is something that identifies you as a Gambian. Mama Jaite. Wow. Naka ID card am. ID card amaguma bu es bi amaguma. Fiñ ko yóbbu dafa sori parce que ñun ñi waa Banjul lañ. Waa Banjul luñ mëna jóg fii te travel dem be ko mu wara tay fiyati fofu price biñ wax. Waaw, price biñ wax nga jël pass, nga fay pass bi nga dem be fiñ wa dafa nga ID card bi wara am. Déedéet loolu dafa sori pass bi nga fay balaa caa dañ war a ñëw Banjul su ñëwee Banjul am team boo xam ne na ñëw Banjul di nga gis te lu bari na wàññeeku waaw parce que price bi ñu war dafa seer 450 dafa seer ba pare nga feeti pass te yeneen mu ngi ci kenn xamut waaw dañ ko war a wàññi. yëfi ID card bi ñu ne compagnie bu ñu ko jox mooy Semlex ñoom seen der setut si seen dëkk bu ñu bokk dañ dee jël ñi ci seen identité dem jaay ko ndax yow foog nga ne loolu óor na ko ñun Gambien si ñu jël ak ñuy ID card. Su fekkee noonu la demee na waruta am war nañoo ut loo xam ne lu dëgër ci biir dëkk bi loo xam ne fii laa des du dem beneen dëkk fii rek la war a des biir Gambia ñu njëriñoo ko ñun Gambien si. waaw jamono ji ñi nga xam ne nag ñooy Prestige ñooy noonu tamit Prestige ñoom Gambien moo ko moom te nguur bi joxut leen ñu defaroon ID card bu màgget bi joxatul leen li nga xam ne mooy contract bi ku ñu def ko noo gisee loolu noonu. waroon nañ ñoo xam seen diggante ñoo tax joxuñ ko contract bi parce que ñoom tam ñu doon liggéey seen liggéey de soo gisee joxuñ leen contract bi ñoom ñoo xam seen diggante daal diggante government bi ak ñoom waaw loolu mënuñ cee wax dara lu set ñoom rek a ko mun a wax. ñu ne ID card bi ñi nga xam ne ñoo nekk Serekunda ñoo nekk Banjul ñoo nekk Kung ñoo nekk Bara ñoo nekk Basse ñoo nekk fi nga xam ne nag si biir Gambia ñëpp 450 foog nga ne loolu lu war la ñi nga xam ne suñu mbokk leen te nekk si dex bi war a ñëw ba fii uti seen ID card foog loo ne loolu dina métti. mooy wax ji ma wax rek nga jël sa daga sa paas war a ñëw fayar 450 dafa métti saakaat ba ngaa jógee fu sori seeta kii jógee ba Basse sori na paas yi Basse dafa seer paas yi féeri bi sax terminal yooyu yëpp dafa seer. Banjul sax nga jógee Banjul di fay ba Serekunda dafa seer ba pare nga ñëwaat fay 450 su fekkee yow liggéeyuloo nag su fekkee liggéeyuloo amuloo dara loo yaakaar nga war a génne benn 450 te fooy dem ci biir dëkk bi dañ laa laaj kayit te kayit bi ñu laa njëkk a laaj mooy ID card moom lañ laa njëkk a laaj banque foo dem ID card la ñoo laajte foo dem soo demee uti liggéey sax ID card lañ laa laaj. ñi nga xam ne nag dañ am tubaab fakala njaboot bu bari. nga war a fayal ku nekk 450 noo gisee yaay yi dégguloo seen i moom laa wax ni ñàkk a liggéey bi parce que jamono bi fu mu nekk nii kenn xamul ñëpp xam nañ ne neexut jamono bi fu mu nekk neexut loo xam ne yomboon na fu mu nekk dafa seer loo xam ne dafa yomboon ci biir Gambia fii dafa seer léegi daal lu ñu war a def daal lii nañ ko wàññi ñu seet naka lañ mun a doxalee affaire bi nga xam ne njaboot gi yëpp mun nañoo am yaay yi am papa yi am doom yi am.
waaw parce que paas bi jógee dëkk ba dëkk di fay paas dafa sori pour benn ID card 450. looy wax suñ président bi nga xam ne ID card bi ñoom xam ne ne 450 la moo jar te dégg neen tamit ba te suñ déggutee jamono ji nga xam ne ñu ngi seetaan Gambian Talents TV dinañ dégg ñiti di complain si ID card bi looy wax président bi. président bi xanaa mu jàppale ñu rek dimbale ñu xam ne ñoo ko sànnil carte ñoo ko fa taaj mu dimbale ñu rek ngir yàlla ñu seet naka la ñoo saafaraal yi wàññi ko parce que ñun yëpp baroom njaboot lañ dañoo góorgóorlu ji loo pañalaat yéen ñi di jaay kéeg su ma jaayu kéeg du ma am lu ma bugga foog ma dem jël suma pañe bi dem jaayi kéeg ñëw am li ma bugga mun a toppatoo suba soxla yi parce que dëkk bi fu mu nekk kenn du fajal kenn ku nekkaa sa boppa la waa président bi daan nañu dimbale naka la ñoo def ba saafaral ñu wàññi ko waaw. jërëjëf. My name is Alaji Diaw. Alaji Diaw. Yeah. Do you already get your ID card? No, I didn't yet. Why? Because we are expecting them to be here and they are not yet. They are only operating at the Combo area. And for here we are working with the head office here, so we are waiting for them. When they come here, then we can enroll. All right. Yeah. How do you see the issue of the price of 450? To me, it's normal because compared to the driving Lansing, which is 500, and you change it every year. So with the 450, which is 5 years, then obviously people should cope with the situation and stop complaining about the cost of this ID card. And we have been here for almost 2 years without getting ID, and now we are having the opportunity to get it. So let's just try and cope with the situation. From my point of view is that, yeah. All right. How do you see the people around the other area, that is the people at the provinces, you know, for them to also pay 450 for an ID card? Yeah, people at the provinces, we are all Gambians. We are all Gambians, we are all one. A rule for one is rule for all. Definitely those people are at the provinces, but yet still they should have the understanding that when the government implements something, it's for the whole country, not only for the urban area, but for both the rural and the urban. So we all should cope with this situation and just try. 450 definitely is cost for some people, it's costly for some people, but if you compare it, maybe they are using for they are buying something which is more than 450 for one item, and they are using it, and which is not very important as the ID card. So ID card is a national document. We should try and get it and cope with the situation. This is government. We are talking about the government. They are the one who implement it. So we have to go by it. All right. Yeah. What is your take about Semlex as an institution? So many people are saying, you know, they don't have a trust in them because of certain things we heard about them. What do you think? Should they give that the ID card to Semlex? Well, you know, in this world, everything you do, people complain about it. But those people standing behind and complain, they should come up with another idea, or bring another company which is different from Semlex. Then issue ID card for the Gambian people. How about Prestige that is owned by a Gambian, which was doing the issue of the ID card before? Yeah, that one definitely. I don't know what was the problem until their contract was terminated. But for me, definitely they were the one who should issue this ID card. Even this present one, they should be the one who should issue it. But I don't know what is the problem. Maybe the motive is behind. We don't know. But definitely we should give it to them. As far as they are Gambians, they should be given the opportunity to operate their company here. Like 70% is going to them, and 30% is going to Gambia. Oh, that's not very, very good. It's not very good for the Gambia. What do you have for the president? Definitely, what I'm just appealing to the president is that let him just try and maybe look into this matter and brings Pristine back. Maybe those people will do it even as the way these people are doing it. Maybe even if it is simple as Pristine, we paid 500 or even 450. Yes, it's far more better than paying it to a foreign company that, you know, the 70% is going out and the 30% is remaining. That's not good for the economic of this Gambia. All right, we are welcome. Okay, man, Mot Samba la tuda. Mot Samba. Yeah. All right, Mot Samba, I'm the ID card. Not yet. I'm Taylor Laura start, so I'm parengu madal, so I'm pare desi na ko ut. No, you say 450 bu guy charge. Well,
it's tough because nit ñi amuñ doole man maybe su ma ko mënee provide keneen xëy na du ko mën a provide because of financial lifin bi waaw affaire bi daal war nañ koo seetaat bu baax a baax ñu jéem a seet naka la ñoo dimbalee baadoolo yi daal man daal loolu mooy ci suma gis-gis waaw because dëgg bi moom saf na fu mu nekk saf na moom dëgg waaw. waaw ID card bi ñi nga xam ne ñooy Semlex ñoom lañ ko jox ñu liggéey ñoo xam ne nekkuñ Gambians foreigners leen ñi nga xam ne ñooy prestige joxuñ leen ko noo gisee loolu. waaw foofu itam is another point because maa ngi dégg ñu ne xëj na am na fu ñu nekkoon foofu dañ ama ñoom problème mooy foog naa Congo la I don't know because dégg naa ko ci TV bi keroog ñi ne am na fu ñu nekkoon waaye dañ amoon ak ñooñu problème so problème boobu setu langut so man daal gisuma gis gi dama foog ne government bi tam balaa moo go into this deal war na koo seetaat bu baax a baax because dafa war a seet the interest of the nation first before ñoom seen interest I'm not saying ne seen interest la waaye war nañoo seet itam interest yi dëkk bi ndax loolu baax na pour dëkk bi wala baaxul pour dëkk bi waaw because dëgg 450 bi moom xal naa seer moom seer na moom dëgg ñëpp la nag si Serekunda bi si dex bi ak ñëpp 450 waaw loolu lañ wax dañu ne is country wide waaw li ma ko gisee daal mooy nakaay seetaan mbir mi daal ñu seet nuñ ko wàññilee baadoolo yi parce que ñun moom we vote for change lañ voté loon waaye fu mu nekk nii daal ñoom lu ñoo wàññi ni dëkk bi amul xaalis so xam nga war nañoo seet ci loolu ñu dimbale baadoolo yi wàññi ko at least ñëpp mun koo afford because boo nekkee family head with 10 to 11 children ñëpp a ngi war a am ID card te ID card bi fu mu nekk nii expire na the whole Gambian su mu nekk mun naa ne seen ID card yi expire na so boo amee a large family is a problem at least war nañoo seet ni ñu koo wàññee pour nit ñi yëpp mun koo afford because this is national issue yeah thank you. Jawara am nga ID card bu ees. déedéet amaguma bu ees bi. lu waral lu ñaaw. dafa xaw a saf nag tombé ubbi school yi te ñun single parents leen dafa xaw a métier gum daal waaw ID card yi cher na torop dégg cher na torop. 450 la gaay wax. waaw 450 leen wax. yow si yow nga ne dafa cher. waaw dafa cher. léegi di nga ut ndax doo ut. dinaa ut foog ma ut waaye cheragum na daal foog naa ne ID card bi mënoon nañ koo def 250 ku nekk jot si nga war a jógee Basse ñu Gambie fii ñëw uti ID card dafa métti te ñëpp fii leen koo utee Banjul bii nii dafa métti trop imagine nga paas jógee si ob bi paas dama ñëw war a ut benn ID card 450 doole emut daal. doole amul dafa métti daal ID card bi dafa cher trop dafa cher waaw dafa cher trop. su ma la doon laaj li nga xam ne mooy prestige Gambien na ko moom maanaam Gambian business la li nga xam ne mooy Semlex ñuy defar ID card bi ñuy noonu maanaam ay foreigners leen from Belgium ñu bëgg a xam rek yow naka nga gisee loolu noonu ID card bi joxuñ ko suñu mbokki Gambien ñu koy jox li nga xam ne nag mooy ñeneen si yeneen dëkka 70% bi si seen dëkka la moo dem 30% bi si Gambien. loolu doy na waar Fatou Samba loolu doy na waar. doy na waar trop foog naa ne ñun ko jox noonu xëjoon na suñu dëkk bi xëjoon na fi bu baax 70% bi war a dem outside 70% boobu noonu foog naa ne mun leen ñu koo jox de Gambian si mun leen koo defar waaw waroon naa nekk fii daal si suma xalaat bu gàtta. so yow jigéen yi nga dee gis maanaam sa xarit yi. gars yi am nañ ID card. non fu mu nekk nii man suma 3/4 friends yëpp amul ID card man mii ma di wax yow amaguma ID card ndaxte bu ma amoon dafa riir waaw. moom dafa réer according to police PRO mi ne soo jënee bu 450 su réeré waa da nga war a jëne waat bi ne 450. ok kon bii moo nekk moom loolu dinaa wa doy waar. Adama Barrow daal ñu ngi ko ñaan dañu jàppale si ID card bi seer na torop waaw seer na torop ñun ñu ko gën a mun a wàññilee ñun sax mun naa am ñun mu nekk Banjul fii du nekk problème waaye ñuy jógee outside di war a ñëw fii nii pour ñëw jëli ID card dafa métti torop dafa métti war a fay paas te doole emut kon nun ko waxee rek doole emut waaw mun naa am man du cher man ñu ngi jënd lu ëpp 450 te ID card moom national thing la fooy dem da nga koo yóbbaale waaye daal ID card bi dafa cher nañu baro waañ dimbale daal nu mu gën a mun a wàññee ko def ko 250 mbaa 300 sax mu tane ku nekk mun siy jot waaw wasalaam. Pepsi Abdoulaye laa tudd waaye Pepsi lañ ma de ooyee ndaw Pepsi is a nickname la daal waaw. Pepsi am nga ID card bu ees. déedéet amaguma ko de. lu tax.
gars yi ñëwaguñ fii daal xam nga ñun moom ñu ngi xaar pour gars yi ñëw Banjul because dégg naa start nañ combo daal waaye xam nga ñun fii lañ dee joobee so ñu ngi leen a xaar daal pour su ñëwee fii rek ñu ut ñu nit waaw. noo gisee 450 bu gars yi waaw 450 bi wel dëkk bi yëpp a ngi complain tam understand nga bari na am na si ñoo xam ne mun nañ ko afford am na si ñoom ne mun nañ ko afford tam soo xoolee laysin bi every 5 years every 1 year da ngaa fay 500 xoolal laysin bi every 1 year da ngaa fay 500 te ñaata nit ñooy dawal moto si dëkk bi understand nga so nañ try daal because ñu ngi doon ut ID bi nekkoon na problème ID ñëw na nañ try rek ku nekk ku ko mun a afford daal baanaam ku ko mun a afford tam nga try rek def sa level best rek fona is the best xam nga because dëkk bi tam nit ñaa ngi wax seer na te Gambia soo xoolee am na yenn dëkk yoo xam ne ñoo ñu gën a li fi naka la tuddaate ñoo ñu gën a seer document waaye jamono ji nag am na ab waxtaan boo xam ne moo fi xew ñeneen yaa ngi wax ne ñi nga xam ne ñooñu leen jox contract bi di Semlex maanaam seen loxo setut si dëkk bu nekk maanaam dañoo wax ne dañoo jaay ñiti seen identity li nga xam ne nag mooy woon prestige ñoom ñoo doon defar ID card bu màgget bi kon nag ma bëgg a xam rek yow ndax foog nga ne ñooñu war na leen a jox li nga xam ne mooy suñu ID card bi. waaw foog naa ne tam loolu tam métti na trop because soo xoolee Pristine ay doomi Gambian lañ. doomi Gambie fa naa ñun loolu ñu gën a dañu jox ñu ko waaye foo naa ne government tam duñu war a dugg si loo xam ne dafa lool doomu aadama because xëy na toog nañ ñoom xëy na président bi tam ab ministre sami ak ñeneen toog nañ seet ne ok lii mun nañoo dema ñoom although ñi ñu ngi am problème si dëkk bi ñu ngi am problème si àddina si ñu ngi ko wax fu nekk BBC a ngi ko wax fu nekk ñu nekk radio bu nekk ñu ngi ko wax understand nga so loolu tam xëy na government tam duñu war a dugg si loo xam ne dafa bon kon naa government tam fu mu nekk si duñoo dugg dafa war a nekk loo xam ne dafa baax pour dëkk bi duñ toog suñ gis ne ñu am problème xëy na loolu moo leen gënal tam because ñoom xëy na waxtaan nañoo ñoom ñun dégg nañ rumors bi ñu ngi dem court Belgium ñu ngi dem court fii everywhere so definitely tam government bi tam duñu war a dem si loo xam ne tam dafa bon waaw. waaw ba léegi rek comme noo ko waxee government bi du def loo xam ne dafa bon waaye ñu ne 70% bi nga xam ne nag Pristine si ID card bu nekk dafa dem si ñoom seen waala 30% la Gambia moom. waaw comme noo ko waxee rek loolu tam waroon nañ ko jox Pristine because ñooñu xaalis bañ koo génne si dëkk bi waaye xëy na Pristine ñoom ay doomi réew mi xaalis dafa des fii loolu daal moo gënoon a important tam waaye tam xëy na seen décision la tam kenn xamul tam what was going on si xëy na si ground bi ñoom kenn xamul tam lan la gars yi wax Pristine o lan la war a wax a gars yi Semlex tam xëy na Semlex ñoo gën a reasonable li ñu waxaa ñoom xëy na ñële tam doomi Gambie tam xëy na tam am na foo xam ne nekk nañ fa dem nañ ba mënuñoo agree with dem soo ñu ne comme que ñu leen ngi waste time te dëgg baa ngi buggal lii so nañ go ahead with these people is more better waaw. waaw noo gisee yu fi ID card bi ñu ne Gambie ñëpp carton ba koy na Banjul ba Serekunda ñëpp di same price la noo gisee loolu waa kaw bi maa ñoom it duñ wax ne dafa. waaw because xam nga loo xam ne tam xëy na def sign nañ ko ba pare on sanga fu mu nekk door na waa kaw gi tam am nga tam doole amut xëy na ñoom nuñ dëkkee fële ani ñu dëkkee fii tam soo xoolee fii nuñ dëkkee ak kaw gi nuñ dëkkee tam is different so loolu tam ñu gën a ñu seet rek daal tam because loolu moom doo si mën a wax loo xam ne daal des na si government bi daal ak seen council si nekk boor yooyu OCMP ñu naka la tudd appel si lifin bi naka la tudd parlement bi tam is up to them daal. man Mohamed Camara. Yeah. Mohamed naka nga gisee ID card bi. ID card ke ira kode iti awa start ni ko lenki mondenga. Ka yugo ta koto. Ka hukuma kake. Anga mo ke kamo kuna kati tankara ke. Hukuma ho wari kendi bona na suruno Gambia ho nyadi. Ho budget nya no kondi. So ke masa prolonga ke non. Iti kamo na kati tankara. Sedegabe ta koto. Ka hibenu ku agana jo pereke. Oga mana sere hana wanya sere hilanding inshallah. Mangi tuda Usman Juara. Yeah. Naka nga gisee ID card bi am nga na amabulo bu es. No amanguma uteguma ko sax. Loy haat. Xam nga starting bi so dafay bari nit. So be pare mangi amé value passport so motax man start ma pour uti ko dal. No gisee 450 bi. Suma opinion mom dafa baax because so ko compare to the last one 200 for 1 year. So be 450 for 5 years. So 200 be for 1 year so ko chege 5 years dafa dem be 1000 plus. So and be mom man suma gisi mom dafa baax. So dafa des mu sensitize Gambian yi pour ñu xam nga ñu bari gisuñ difference. So man suma opinion
it's okay. Yeah. waaw waaye 450 bi foog nga ne yow tey su nekkee yaa ngi am 5 nit yi nga war a jëndal ID card foog nga ne loolu noonu tamit du am ab coono si Gambian. Yeah, mun na am coono waaye li may ñaar rek ñu may nit ñi time xam nga soo amee famille nga bugg a yëpp am ko at the same time dafay métti waaye suñu yokkee duration bi so yow soo amee 4 or 5 soo try benn bu am léegi si kanam nga push beneen bu am so man loolu laa gis waaye su ma gis-gis moom price bi is okay. waaw laajte neen ki nga xam ne mooy PR immigration bi di Diba moom nag mi ne li nga xam ne mooy ID card bi Gambie yëpp 450 la si kaw bi sax waaye ki nga xam ne nag mooy Sidia Jatta nekk Wuli West gars yi seen njiit di MP moom mi ne ñi nga xam ne ñoo nekk si dex bi ñoom nag ñu bari seen loxo jotut gannaaw suñu waree def combo bi price boobu noonu def beneen price beneen place loolu dina métti noo gisee loolu pour mu different size waaw for me ñu ñëpp Gambian so difference yi warata am so yàlla mooy maye kii xam nga xaaj ki waaye soo ko mënee different size su ma gis-gis dafay indi leneen yaa man loolu laa gis. so nooy wax si wàllum prestige ak ñi nga xam ne mooy Semlex ñi nga xam ne ñoom foreigners leen dañ jógee si beneen dëkk ñëw Gambia ñi nga xam ne nag ñooy prestige ñooy Gambia na ko moom waaye li nga xam ne nag mooy ID card bi ñu koy liggéey ñooy noonu maanaam ay foreigners leen 70% dañ koy yóbbu si seen dëkk. loolu moom correct suñ ko xamoon dañ ko war a jox Gambien xaalis bi lu mu bari mu des fi so loolu moo gën foreign company man affaire foreign company moom support wu ma ko so foreign say mun nañoo nekk supervise waaye dafa war a nekk Gambian company so man loolu laa gis te am na ñu bari ñu ngi wax ne ñi nga xam ne mooy foreign company boobu nag di Semlex seen loxo setut man loolu tey laa dégg loolu sax so loolu moom warut compagnie boo xam ne aduna ñu ngi ko wax ne xam nga wóoluñ compagnie am daal so waruñ ko jox suñu ID card so loolu dafay indi sabotage si ID card bi so yow maa di nga dem uti ji bu boobaa ni nga déggee loolu maa ngi amee suma value passport dinaa uti waaye fu mu nekk nii maa ngi amee value passport so wariwuma daal dinaa ko uti soo fekkee ne ceeñu ko so dinaa uti because aw ma choice Fati nto mo walti Sekuba Fati am nga ID card ID card all one all bembulu ja jambeta wal bembulu $100 $200 wal bembulu no tey la nga issue ID card bi es bi amulo no mo soro follow ko sama fura jam follow do ko mo fura jam follow do ko starta headquarters ila headquarters la follow Semlex la headquarters do ko starta wolto mo dol tar je pour ka ta barnti aje nyame abete atala bawo bankola kodo abitawol kono ranke so abitawol kono so amante ko komin ko individual wala babula la poso kono ba contrat ko nyin kata kabir mundu amante bila nata kata la bila nun tanu mo sa akonyin ndiam barin ka membe fo ba Gambia non dingole wala be do ko la je andu be jo la je le be dimbal balun la je nga koje nyame alinga muta nyame nga do ko ke mbe balu nga banko samba kayra kono ko niaje diamo be sharing kam fatol wala be kam faring be diamol kala wasu o man correct okay nde ID card nyamen ngamuta nyam nga do ko ke bawo Gambia na nteleta mun na bankote ntele nyanda ka doku ko du dunta fo nga adoku ndi banko kanjang ali nga munya nga do ko ke bawo membe fikere nga diamo shara dro so wala mun nakumoti abetata Salif Camara am nga ID card es amaguma ID card bu es lu waral loolu affaire bi daal moo amagul boo demee foo si gars yi fii dañuy wax affaire bi amagul machine yi dafa paan léegi ñu ngi nii nekk fii amaguñu dara suñu doom yi sax amagul waaw ci kaw loolu ñu ngi jàpp ci yàlla rek ñu déglu mooy seen wax bi rek daal parce que duñu mun a wax budul lu ñu wax rek ñu téye ko noonu ñu jàppee ko noonu waaw loolu la ñu wax. gaa ñu ne ID card bu es bi 450 la noo gisee loolu. mu ne 450 boobu dafa xaw a seer boobu dañ ko ñaan nguur ñaani président bi ñu dimbal ñu si ngir yàlla yeneen ñu dimbal ñu wàññi si affaire bi
parce que affaire bi dafa xaw a seer ñun balaa ñu jóge boo Kombo ñëw balaa nga jotu fii sa ID card foofu beneen problème la waaw balaa loolu no ñu ñaan président bi ñi nekk ne foofu lépp pour ñu wàññi affaire ID card bi foo mun a def daal ñu wàññi ñu rek parce que balaa nga jot ID card bi il faut nga fay transport boo ñëwee fii kat il faut nga joxe dara balaa nga am waaw loolu la ñaan si affaire boobu waaw. jërëjëf. Alaaji Diallo lay may ooy. Alaaji Diallo. waaw. Alaaji Diallo am nga ID card bu ees. déedéet amaguma ko de. lu xew. ah dégg naa am na ID card yu war a ñëw waaye amaguma de. lu tax amuloo. ah fu mu nekk nii dama dem ci immigration mu ne boobu génnagul. ok waaw. ñu ne ID card bi $450 la. ah boobu noonu dafa kaaw a seer ci man de parce que man maa ngi liggéey di fayeeku $1,700 sama ne ID card léegi war naa par exemple maa ngi amee juróom-benn suma famille a juróom-benn nit boo xam ne dama la war a fayal ID card 2000 something dana dee gaaw a jafe man torop waaw maa ngi fay ko $1,700 a month léegi seeg ne damay am ID card ñi ñëpp dañu war a te man maa la war a fayal boobu dana dee gaaw a jafe man lool. looy wax nguuri Gambie. léegi dama ñaar rek nguur bi ñu wàññil ñu population bi parce que boobu dafa gaaw xam naa mu seere man dina dee seere ak ñeneen loolu moo tax ma ñaar leen ñu wàññil ñu bu baax a baax daal dafa gaaw a seeri baax doom dafa seer lool ci ñun. I'm DJ Cornel. I'm the project director of Semlex here in Gambia. All right. What can you tell us about Semlex? Well, Semlex is a company who provide all documents, security documents like passport, like IDs, like driver license, and all, let's say, all the specific documents for the government, the different governments. All right. Now you are the one making the Gambia ID card. I want to know how the deal came about. How the deal? The deal, it's difficult to say, but anyway, we start what we know that we had to start 1 month ago, and then we promise to your government to start the new ID for the last week of September, which was the case. Because last week we went to your state house and we made the enrollment of your president, the vice president, and all is suit, let's say. Okay. How is the turnout today? As today is the first day for the issue of the ID card. How is the turnout? Very good. I'm very impressed about the professionalism of the agents. I made a lot of starting of contracts, and I have to say that I was very impressed about the professionalism. They learn very quick. And at the moment, but we made almost 150, 160 cards, which is, let's say, a record for the first day. And but everything is okay till now, so that we say that all the people who came today, they will receive their ID at D+2. This is the normal way. Okay. I would love to know the price. A lot of people have issue with the price, the $450. Do you hear that? Yes, I heard this, but they have to understand that this card, in fact, is a special card. It's a polycarbonate card. That will say that it's more solid than the other. And the other way, as you can see, all the items on this ID is exactly the same that what you find on the passport. So that will say that with this card, you can go on all ECOWAS countries in West Africa, which is a big advantage. As you can see here, you find this MRZ, what we call it MRZ, you find it on your passport. You find also a chip, and in the chip you have all the data, biometric and alphanumeric data. So that will say that this card is considered as a passport for the ECOWAS countries, which is a big advantage.
So naturally, everything has a cost, but don't forget that it's a BOT contract, and so the investment is very, very important. But compared to other countries, I may say that per experience today, it's not a high price. Yes, a lot of people, especially the National Assembly members, they have a big concern with the issue of the price, because a lot of them are from the provinces, and the people from the provinces, not all of them are privileged to have the 450. And then I learned that the price is the same, you know, throughout the country. Let's say I'm not in charge about the price. This is decided with the headquarter of Semlex and with your government. So I'm just here. The price was already decided, and I'm just here to start the project, and in order that your citizens were very happy, and that in order that they have their card as soon as possible, because I heard that that's a lot of time that your citizen doesn't have ID anymore or non-valid ID. So my concern is that they will have the best quality of ID, and that they were satisfied, in fact. This is my concern. But about the price were already decided, and I was not included in this discussion. Okay. A lot of people have issue with Semlex as a company. A lot of people accuse Semlex that, you know, they do fraud, they do, you know, they normally sell people identity, even at their own country, that is at Belgium. They are not having, you know, a bad image. You know, they are having bad image there. I want to know what response do you have on that? Yes, that's true. We heard that this also, but nothing is proved. First, it's already almost 1 year that we are concerned about this, but as I'm not a jurist, but as you're not guilty, you're not guilty. So that's easy to say, but it's not proved. Nothing is proved. And for us, we continue and we go further, and we don't care about what people say. We know who we are, and I know I work for this company since almost 3 years, and be sure that I never seen anything, and it's an honest company. Be sure. Mm-hmm. Are you doing any sensitization on that? About what? About the issue of people not having trust in you? Yes, but you know, when you're known and when you have a contract, it's everywhere in the world. That's international. They are jealous and some competitors, and it's like this. It's a business, so they can say whatever they want. Me, I don't care. I'm here to make a work and to make your citizens satisfied, and this is my job today, and I'm paid for this, and I will be this will be done for sure. Do you have any challenges on the production in the Gambia? Yes, and you talk about the province, and it's very important because here we are at, let's say, the capital, and we will go further in 2 weeks. We will start also in Banjul city at the immigration. But we are also here in Semlex concerned about the province, and be sure that we will do everything in order to facilitate, let's say, the distribution and enrollment of your people, because it's different. The capital is easy. You take a taxi and you are immediately here. In province, it's different. So we are thinking we will have building in all provinces, but we are already thinking with your government to find a way out for people who doesn't have the possibility to move or to travel to there. And this is our job also. That is part of the job of Semlex, to facilitate the work to the citizen in order to get their ID. That's a good one. I want to know if government is to terminate or discontinue this contract, what will Semlex do? Because a lot of people are talking, if government is to discontinue this contract, what will Semlex do? Why should they finish the contract? There's no reason. We have a contract. I think that Semlex proved that they do their job, because we promised to start the last week of September. Don't forget that we start this in 3 weeks' time. This building and all
the infrastructure, whatever, hardware, software, and everything is made in 3 weeks' time. So can you imagine to start a project and you see it's real? This is the real card. So that we say that we get the challenge, and this is the most important for us, for Semlex. We promise something, we get, and we keep our promise. What percentage are you having from this contract? What do you mean? Some people say Semlex is to have 70% out of the... No, there is, this is the part of the BOT. The BOT that will say that 100% of the investment is done by Semlex. After there is a part for the state and a part for Semlex, which is normal. And after a certain number of years, this is all, everything is from the government, even the hardware, everything. So, and you can continue by yourself. But we made all the development, we make all the investment, we make all what you've seen here is on the cost of Semlex. So can you imagine how much? We have here printers, very expensive printers. I will show you if you want, but they are very expensive. So everything has a cost, and it's a deal between the government and Semlex to have a certain percentage for each, and this is the deal. That's all, but which is normal. In all BOT system, you have the same. But what is the percentage? It's not very important, the percentage. There is no big difference between the Semlex percentage and the government percentage. Be sure. But is it true that some people are saying 70%? No. I can tell you it's not 70%. So why not we make it clear to them, because maybe they want to know? I said there is not a big difference between the government and Semlex, and it's not 70%, so it's easy to know. All right. I will also want to know what message do you have for people that have negative mind on Semlex? What message do you have for them? This is the best message that I have to send. We keep our promise, and we are very proud to work for your country. Be sure. It's an honor for us to work for our country. And now I'm very proud to say that we keep our promise, and it's a victory, because we did it. And the proof is that your citizens were here today, and they will get their ID in 2 days. And we will increase the production in the next days, weeks, in order that everybody will have his ID as soon as possible in your country. So, for instance, if their ID card get lost by someone, how much should the person do in order to, replace the ID? To replace, as in other country, when you lose your ID, but it's a new document. Unfortunately, you have to pay. Another 450. Unfortunately, but it's everywhere. In Belgium, it's the same. Huh? If you lose your documents, you have to pay another one. But this is like, it's not an exception for Gambia. It's everywhere the same. So what can you tell us about your relationship with Jammeh? Because a lot of people were saying Semlex had a, deal with Jammeh, that Jammeh, will take something from Semlex. That's why Jammeh had a close... I'm not involved in this. I'm sorry, but I cannot answer because I don't know. I really don't know about this. You don't know? No, really. You don't hear anything about it? No. I'm concerned about my job here as project director, and I told you this is for me the point. The rest I don't care. This is for him, and he's here to prove a point. So we get him. Thank you. What final message do you have for Gambians? I love them. I love this country, and I'm very I'm happy to see that they are very patient. They were very nice today. They understood that it was the first day, and congratulations for your country and for your citizens. I'm the Interim Commissioner of ID card. Yeah. My first day being on the turnout, definitely is overwhelming and good. Bana torop abeta tabaka mo jamala fintita. In fact, in la location ni more jama malong they were searching in the tata dula jamala to kata dula jube no foya mera jelen
wala ya sabu, but even though mo jamala fanam futata jang, at least be nearly 200 people ngawo soto la menu yalong ID card to soto jambi. ID card process bi ñata days la di jël? Nyanna kala nung manyana tambila lokun kile na dal. Ni yata bila jama nkalungo dila bare purka tanin na so ne ande dan ka fo mare no pour lokun killing 1 week. 1 week. Yeah, maximum. nga xamne ñoo dé defar ID card di Semlex ñu bari ñu ngi yang sen rawatina nak ñi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi wax ne ci dëkk bi nga xamne moom la nekk di Belgium manam sen der yaako na fofu bu baax ba dañuy jël ñi di sen identity di ko dem di ko jaayaat no bobu ngamra dal moye nane wala soto te ndolla no duko manke no to no search out no those ones amra men your contract di wala so fono bare no so far ndanga menja dal no mallala o be possible no la jang because we are working nitol be duko la closely so be fango fenke kanka kala mudala dal so mallala dal ye meng foje for ntolma woje dal follow. We don't see those things from them. How many days the process be gel so apply ko ID card? Ngamra ngo jabilo 1 week maximum. Mari from the time you enroll ak time nyanna deliver ID card or deal it should not pass 1 week. Yeah. So kusala ID card lan la wara ini very important question. Formo bala lal soto na fangol soto me alo nyanna natila including voters card, birth certificate, CFO and alkalo certificate, passport. Danaka the applicant fangol ba jube la me yalong kaito membe tarale mare bulu pour que fang cede and ko mo Gambian kolete. So any one of these papers can help you. But o matina fanang nyinin karo nte interview la. During the interview ye kaito men nate be interview according to that for you to prove beyond reasonable doubt that you are a Gambian. Then interviewer may feel as a general ko I refer pour ye kaiti do nate pour ka jana ascertain pour ka ko indi back ko mo Gambian ko da manyana fula so do laje. So these documents ngamen mention nung wala beje baraka wala sort of an mean automatically ni nata rek ñane enroll. Still now you are prone to be interviewed and you have to prove beyond all reasonable doubt that ye kaytol men so ay ceda ñame ita fongola da sataro fana ñande ceda la ñama ñani jafe jafe ngeen jotta jonkonté di ngeen starté ID card jafe-jafe bare wuntuno like passé mansia baka ngamenje kukutola ndale is a new thing. When you start something obviously you cannot go extremely to perfect. So during the process today hauna and since in the morning myself mbejube rola mbokorosi rola and my people to ngebe assigned from the various areas momo be assigned in diamond to be observant. So whatever they notice from today on the briefing shotolale mbe kacha shotolale ndamal where you think there is this place needs some adjustment, then we will adjust to it but so far so good. We don't have much jafe dal mang ku jama soto me ala em boda dal. Alhamdulillah, our officers, are definitely professional. Mang jafe soto je, mang problem jama soto dal. ñu bari ñu doon wax ne ID card bi ñi nga xam ne mu nekk ci diaspora bi war nañoo am ñoom ID card jamono ji foog na ne gars yi su ñëwee dinañ am ID card. Su ñëwee presently dinañ mën a am ID card ba soto la naate inatano, but in the long run we expecting possibly to have registration of Gambians outside Gambia. Wala sabu the NIN number of the ID card, although is somehow technical, but ning
presently near registered Daoda on your NIN number, the registration area, is, shown there. Technically, the officers, will know that, better than, those who are not, close to the system. But a region, like, this, very place, will have, a zero. People registered in Banjul, you understand, will have, one as the registration. So the regions, accordingly, are, labeled. And, for the, sake of diaspora, we have labeled them, to be region 8. So that, whenever, we have access to go and register people outside the source of the Gambia, their region, on that, registration will be region 8. So all the 7 regions, are there, but, we have, Fankan pour diaspora, and registered, they will be, region 8 on, the NIN number. All right. Final message to the Gambian public. Gambian public, I just want to send a message of appeal. Through, maybe, at a diala, pour kafo, but mobe alon the past regime, or the past, stage of, the ID card. A lot of people, especially many alone, they are very jealous of citizenship, knows that, our national documents are falling in wrong hands. And sometimes, degala, you know they NECA directly to deal with these documents. But we don't accept, to be blamed, entirely, for everything. So, my, message to the public, will be, we're going to, make it a collective business. Any, Gambian, even non-Gambians, apply for, what is due for you. If you are a non-Gambian, you need a residential permit. You need, a non-Gambian ID card. Please, apply for that. If you are a Gambian, make sure, indinga, Kate Bohamne, Mola Sarne, Bepara, Yosa Bopa, don't, be fed up, because, you are a Gambian. You don't write, on the forehead of any Gambian to say, Italian Gambian or near Gambian or your photo suitela. So, the stakeholders, you involved, IDB. We have, mentioned all these documents, like voters card, birth certificate are not, documents that are issued by, the immigration. The people issuing birth certificate, for example, should be, so stringent, you make sure they are issuing voters card, birth certificate to Gambians. Those issuing it, to, the voters card, the same, the JPs, they also, important. Because, them, Bellan, from past lessons, you will go, to fill your form at the JP. JP be, the flat large questions, then, noticing that the questions, answers you kojo, definitely you will not be qualified. JP be instead of, more def genuinely, dafa nekk, a guide, to that applicant. So wahelu dañ la, reject, wahal. So it's like, you are guiding, the non-qualified, applicant to, beat our system. So, bobu, dina, wara, buy, a message, alkaloy, the safe force. Luñ buga gandal, nañ make sure, if you want to, make them, Gambians, it should not be a shortcut, citizenship. Let them go, the due process. Then, if there is room for naturalization, there is room for, registration, non-Gambians can follow those ones. One day, we should not entertain shortcut, to citizenship. Let's all be, jealous of, our national documents. Make sure, it's in the right hand, and to be issued, to the right people. Wala message sotom bela mbolo folo momo ya katadal ibe momo sede yala ibe kayto dila momo la ya make sure mari na mo genuine Gambian olti andum ikana mako ni yalon ko amanke genuine Gambian no message la soto afana ya baraka Alfu Seni Jajo, former chief Fonyi Bintang Karanai district. Okay, Alfu Seni yow yaa ngi jóge ba Fonyi Karanai loo ñëw def si fii dama ñëw uti ñëw ID card bi. ñëw ID card. Yeah. noo gisee 450 bi nga xam ne moom la nguur bi di charge. Well, you know Gambians, ñun dañu mën a complain. Even if you bring it to 200, still people will complain. But okay, we have to look at the other side also, because Nini send emut. So general 450 is too much. We have to go back to and listen to the public.
That's very, very important. Public danger crying age 450 is too much. Degala is too much, Then, we have to consider, think about it, revisit. But when the government say it's 450, there's a reason also why they say it's 450. Because one ID card is very expensive to my understanding. So I think what the government has put in is more than 450 per head. That's what I believe. I don't know whether it's true or not, but that's what I believe. But then the outcry, should be respected and honored. So how do you see the turnout? Today, well, I'm late, but I didn't say that big crowd here because people don't know this side. Even myself, I traveled almost from Jimpex to here because I don't know, I was just asking around, Maybe it is my fault because I was not listening to the radio. I just thought it's the same kind of thing, near around Jimpex Road, unfortunately, Some people think that, some people are saying, especially the social media, they are saying Semlex as an institution or Semlex as a company, the people in their own country do not trust them. Do you think that the government should give these people the opportunity to have our ID card being produced by them? Well, I think our own institution is the best. When we train our own immigration, our own Gambian personnel, create our own Gambian company to do this job for the citizenry, I think that's the best. But if they rely on these foreign companies, they create problems. But when we have our own companies doing these jobs for us, yes, we create our own immigration. They are efficient. They are able to do these things. Our boys can do it. Even your media can do it for this country. And it's a national media. Yes, anything that is national, I respect that, I honor it. Or maybe quality may not be there, but since it's national, we start from our own people at our level. So what message will you tell President Barrow? President Barrow, I thank him for the new initiative, for giving us a new ID card, but I prefer all Gambians to go in for ECOWAS ID card. So that, there'll be no alliance, there'll be no this man from Guinea-Bissau or this one from Senegal. No, when it is ECOWAS, it is ECOWAS. If you are from Senegal, you get your ECOWAS ID card, you have your ECOWAS stamp on it, your Senegal national stamp flag on it. That will show that you are ECOWAS citizen from Senegal. And that will create more money for the immigration because everybody will be equal and we all pay the same. You were former chief of Yaya Jammeh. Yeah. We want to know. And now Barrow. No, Barrow. Not Yaya Jammeh. It was just last 2 months. Okay. Yeah, Barrow. Okay. Yes. Now Barrow made you chief. No, I was removed. You was removed by? Barrow. By Barrow. Not Barrow, but few civil servants from the Ministry of Local Government there. Okay. They sit down and do their own thinking, not from President Barrow. Okay. Yes. All right. Some people were saying that Jammeh have a share before, with Semlex company. Do you think that was right? I don't know. I used to hear about that, but I don't know anything about that. I'm not a businessman. I'm a traditional ruler. I'm a village farmer. So these bureaucracy things, I'm not very much frequent to that. Yeah. So what message do you have for the people that are staying around the phone for them to come for their ID card? Oh, they are eager to come. Yes, they are eager to come. They need ID card. Phone is part of the Gambia. It is not annexed. It is part of the Republic of the Gambia. It's in the Gambia. It is not an annex. It is not an annexed region. Fonyi is in the Gambia. It is Gambia. Without Fonyi, minus Fonyi, then we'll look for another name for the Gambia. With minus Badibo, we look for another name for the Gambia. Minus Kiang, we look for another name for the Gambia. Man Alaji. Alaji naka? Dabo. Alaji Dabo. Yeah. Alaji Dabo, mang la gis yaa ngi bokk si rangi ID card bi mbaa sono la? Waaw sona naa kay. Waaw man fii depuis 1 laa jógee suma liggéey kay ma ñëw fii nii. Yeah. All right. No gisee price ID card bi 450. Price ID card, some people are saying it's on the higher side. Yeah, it might be on the higher side because so consider the Gambian, our level of income is very low. But citizenship was more than even $1 million. For you to have a valid document, even if they ask for $1 million, you should pay it. So for me, the 450 is not a crime. People should pay more than that. That is if they have it. But those who have it, those who don't have it, they should let the aware of even subsidizing for them. If it's gonna be a form of a grant from the government or whatever, if that can happen, well and fine. Yeah. So what do you know about Semlex as an institution? I don't know much about them. I do hear
You know, Gambian now, like this, unlike media and everything, people are saying disappointed. But that's not a big deal. As far as they are producing ID card for us, well and fine. That's okay by me. Yeah. So what is your take? Do you think that government should have given the opportunity to appreciate that is owned by, a Gambian brother? Gambia, now the issue of, giving it to a Gambian brother would have been good. Well, if it's not given to a Gambian brother, due process was followed because they ask people to bid. I don't know whatever. I'm not in the system. I don't know much about it, but I know normally that's what is normally done. They ask people to bid for it. If you bid, so the bidder, if the best bidder will win. So if they win, it's well and fine. It's business. Because Gambian people are also doing another business in other countries. So why should we always say our Gambian brother, Gambian brother? Let Gambian not only consider Gambian thing. We are Gambian, but there are Gambian that are doing other things in other countries also. How about that? People should not be that more self-centered. Gambian, big Gambian, la waraneka, nyun Gambian len, nyun nile. We are Gambian, yes, we should be proud of our Gambian thing. But the other issue is, there are other people that are Gambian, that are in other countries, they are doing good things there. Do you think if they say those citizens should do it, how are Gambian brothers going to prosper in those countries? So, that's not a big deal. What message do you have for President Barrow? The president... On the issue of the ID card. The message that I have for him, that Mr. President, Gambian people have been waiting for ID card for so long. So thank you for at least giving Semlex a chance to produce ID card for Gambian. I'm really proud of him. He's my president. Thank you. Yeah. Jallo. Mariama Jallo. Waaw. Mariama da nga ñëw ut si ID card. Waaw dama ñëw ut si ID card. Noo gisee turnout bi ñi ñëw nañ la ñëwoon. Ñëw nañ say waaye xam naa ne la turnout bi dina gën a bari su ëppee tey maybe ëllëg oo parce que ñu bari tam xamuñ ne fii la tey waaye turnout bi bari woon na si suba bi waaye xam nga léegi ñu bari ñibbi nañ waaw. 450 bi noo ko gisee. 450 bi safut waaye soo ko seetee tam like because every 5 years xam nga lañ wax ne pour lañ ko waral ni ñu so maybe it's reasonable waaye tamit xam nga for some average Gambians duñ ko mën a afford so tane na tamit like every 2 years nga ñëw di rangaat but maybe reasonable na tam I guess yeah. am na ñu bari ñu ngi wax Semlex bi nga xam ne mooy compagnie bu nekk ni jamono ji seen der dafa yaaxu si li nga xam ne mooy Europe bi yow foog nga ne óor na ku Gambian si ñu jokkoo ak gaay pour Gambian si ñu jokkoo ak gaay yeah foog naa jar na ko kay pour ngeen jokkoo ak gaay waaw. bi léegi rek Gambian before ñoo dee defoon press card bi si li nga xam ne mooy 200 jamono ji ñu jox ko ñi nga xam ne ñooy foreigner yi ñu charge li nga xam ne mooy 450 foog nga ne dañ waroon joxaat contract bi Gambian company na dañ ko war a bàyyi ba léegi rek si ñi nga xam ne ñooy foreigner waaw at least waruñ ta jox yëpp comme like contract mi jox ko yëpp foreigner si xam nga at least no bon tam citizens so far as ñu fi they are trained or like they are capable of doing the job ñoom tamit at least war nañoo bokka si liggéey bi waruñ ta jox yëpp foreigner si pour ñoom ñu am responsibility boobu noonu. so sooy ut ID card yan document lan la wax nga indi. like a copy of a birth certificate and maybe certificate of the alkalo but man birth certificate la indi a copy of it waaw. Yeah. Mariama Diba. Ha. Ita dung yung ID card ko nya dile. ID card tol birin somanda mbota talendi nen tara kanifin. Yen direct nanjang ko nyebi tabakawle. Ebe ID card di kamol da wol. Mol la 450 nan tara be buliyata jang ko e be mbulla kay. So na ta ja. Sa ita man fenje comme ada joyata bakele comme kay 450 long modol ba fokane ko 450 serta bakele ite mine mira wodo dol kay ka da joyata le balantela mira ro kay ada joyata nyawnya ni la suro bije isina yake ayajo so la tinantela hajo wolbe loring because ID card bente bulle bara filtela wala yatimna so nata akajo banni me ko do so wakili yade direct because askeno ya dala fa askeno ya tuwa nyam so ni ko do is better ya de dan tengo le dal wala na birin tenga amoy rek first day bi nata Alaji Cissé waaw Alaji Cissé da nga ñëw ut ci ID card ya dama ñëw pour ut ci ID card am nga na amabulo ya li dugal na de am na léegi daal
am nga waaw ID card bi noo gisee price bi 450 seer na de wax dëgg yàlla seer na lool ndax ñëpp amuñ doole loolu moo tax waaye fi fekkoon ne dañ ko doon wàññi tuuti daal moo gën parce que dëkk bi tay dafa métti goo xam ne nii boo génne pour 450 ci ID card man de si man moom métti na moom te man ba may ñëw fii laa la wax nii dama woon ne daal ñetti yoon laa jël town trip ma doog a egsi fii xam nga loolu coono la nga doog a ñëw fay ID card 450 foofu dafa métti waaw loolu daal mooy sama gis-gis daal waaw. foo jógee nii. maa ngi jógee ba Fajikunda. yaa jamono ji am na ñu bëree bëri ñuy wax ne Semlex bi nga xam ne mooy compagnie bu amee fi ID card bi maanaam seen loxo setut si dëkk bi nga xam ne moom la nekk jamono ji ñu ñëw si suñu dëkk noo gisee loolu. léegi man gisee wu ma ko neen daal waaw si suma gis-gis daal moom sant yàlla ba mu bëri daal waaw.